Hello Pan people, how are you doing? Hope you are fine. Today we are having a very good lesson which talks about the use of no longer. Mujamuva kajambo no longer. Today we are going to give you different examples in sentences that help you to understand, to know, to grow, to master, to accumulate this use of no longer. Uyu munsi tugiye kubigisha, tugiye kubasobanurira akajambo no longer uko gakoreshwa mu nteruro zitandukanye z'icyongereza kugira ngo mubimenye, to understand, to accumulate, mubishyire mu mutwe, to master, mastering wenda tubivuge gutyo cyangwa mubishyire mu mutwe ku buryo bukomeye cyane. Ntuzongere gukoresha akajambo no longer mu buryo butari bwo, or ntuzongere kukibagirwa kugakoresha ko nakingenzi cyane mu cyongereza. For example, when you say I no longer teach mathematics, cyo gihe uvuze ngo sinyigisha imibare. You remember that last time ago we taught you about used to. When you say I used to teach mathematics, but now I no longer teach mathematics. No longer nakajambo gakoreshwa iyo uri kuvuga ikintu wakoraga, something that you used to do ariko utagikora ubu ngubu, ntabwo ukiri mwarimu w'imibare. That's why you say I used to teach mathematics, but today you are no longer a mathematics teacher. Ntabwo ukiri umwarimu w'imibare. Turabaye ingero nyinshi, ntimuvanga kugira ngo mwige. Just if you have a mat, niba ufite akarago icaraho rwose. Niba uri muri salo icara kuri yo fauteuil yawe. Sit on your sofa. Sofa twabonye ko ari fauteuil. Sit on your sofa and learn English on Pan Edutainment. Icara rwose. Yo wiga, as we told you, iyo wiga mu byukuri ururimi ntabwo ujarajara. Uri guteka kandi no kwiga. No, that's not good. Ntabwo byavamo. Umwanya wawe icyongereza uhe n'umwanya, fata n'umwanya ujye mu bindi. Ariko niba ubivuyemo cyangwa utarabijyamo, iga. Try to learn English. So far we have been helping different students. Kugeza ubu tumaze gufasha abanyeshuri benshi. Baraza bakadushimira bakavuga bati, teacher, thank you for what you did for us, because we have already uplifted our English to the next level. Bakavuga bati ubu ngubu icyongereza twakijyanye ku rundi rwego. Kubera iki? Kubera Pan Edutainment. Mujye mwishimira. Mujye buriya yo uhawe ikintu, it's better to thank. Ni byiza gushimira. Thank you very much. Let us go to the board. Yes, the title itself, as usual, it is English. First of all, we are going to learn English as usual. Tugiye kwiga Icyongereza together with the teacher Jasper, the teacher of Pan Edutainment, the teacher who helps you to understand or to know English language in different corners. Okay? Kubera ko iyo turi kubigisha ibingibi tuba tugira ngo mumenye speaking. Niyo mpamvu niba ndi kuvuga no longer utaruyizi, gerageza nawe use n'ubisubiramo. Writing, ibyo twanditse hano nawe ushyire mu gakayi kugira ngo umenye uko icyongereza cyandikwa. This will help you for sure. Ndakubwiza ubu, I assure you that you will know English via Pan Edutainment. Uzamenya icyongereza mu byukuri, ndakubwiza ukuri. Okay? Let's go. We are going to learn about the use of, okay? The use of no longer. Okay? The use of no longer. No longer. When I say the use of, kubera ko this use yabaye noun. Niba mukoresha use. Ariko yo mvuze I'm going to use. For example, the use of means, ijambo the use of risobanura imikoreshereze. Nshobora kuvuga ngo do you know the use of this thing? Uzi imikoreshereze y'iki kintu uko bagikoresha. Niyo mpamvu twize the title is the use of no longer. Imikoreshereze y'ijambo no longer. Uko dukoresha no longer. Twabonye ushize the use of used to. Uko dukoresha used to. Nakundaga. Then the use of, impamvu ndi kuvuga use, ntugire ngo nishe Icyongereza. Iyo aka kajambo gakurikiranye iyo article, definite article there, ikurikiranye na use.
iki cyari use gihinduka use as a noun. Ubu hano byabaye noun. This is a noun. Iri ni izina. The use of, imikoreshereze. Ariko noneho gukoresha ikintu, to use. Ushobora kuvuga uti I'm going to use this chair. I'm going to use this chair. You see, I'm going to use this chair. Ngiye gukoresha iyi ntebe. To use. Urumva ni Z, no. Z. The to use. Ariko the use of. Iki gihe hano uzakoreshe S. Kubera ko yabaye noun. Imikoreshereze no gukoresha. Good. Karagaciyemo kugira ngo uzajye utandukanya to use. What are you using now? What are you using now? Uri gukoresha iki? I'm using my machine. Ndi gukoresha imashini yanjye. Using. Ariko niba vuze ngo the use of personal pronoun, imikoreshereze y'insimburazina, urumva zakoresha use of. Good. Yeah. Karagaciyemo. Let us go to our main topic, our main lesson, which is the use of no longer. No longer. Mujya mubyumva. This word no longer is used. Iri jambo, aka kajambo no longer gakoreshwa, is used to talk about an action, okay? An action that you used to do that, okay? You used to do, but now you don't do it. Wamenye ubusobanuro no longer biraje neza. After grabbing this explanation, this definition of no longer, you are going to understand, to know the use of no longer. No longer is used to talk about an action that you used to do. No longer ni akajambo gakoreshwa iyo uri kuvuga igikorwa wakundaga gukora, something that you used to do, wakundaga gukora, wakoraga, or something that you were doing, ikintu wakoraga wakundaga gukora, but ariko now you don't do it, ubu ngubu utagikora. That is no longer the use of no longer. We are going to see different examples to make you understand better this use of no longer. For example, you may say, we are going to see examples. When you say, I no longer play football. 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 Icyo gihe wakinaga umupira nibyo. You used to play football, but now ubu ngubu barakuvunnye. Wariye bench nyinshi. For example, kurya bench murabizi ko bajya bavuga. Many players used to say yariye bench. Yo ni term ikoreshwa, ariko bench buriya ni bar, ni ya ntebe ndende. Ariko umuntu wariye bench nyine bamwicaje kuri iyo ntebe. Ubwo rero icyo gihe cyangwa wenda wagize ibindi ujyamo ureka umupira. I no longer play football. Mwashobora kukubaza, do you still play football? Ese uracyakina umupira? Ugahita umusubiza uti, no, I no longer play football. Oya, singikina umupira. Ubu musubije neza. Ariko ni ikintu wakundaga wakoraga. But you are no longer doing it. Or you no longer do it. Ntabwo ukigikora. I no longer play football. You may say,
I no longer drink beer. I no longer drink beer or I no longer booze. To booze no kunywa inzoga gusa. Umuntu unywa inzoga atakuyahuza amazi. You see, atanywa amazi. Uwo muntu tumwita ko ari boozer in English. This person is called a boozer. Someone who boozers. Umuntu unywa inzoga gusa cyangwa ibintu bisembuye gusa. Atanywa fanta n'imitobe n'ibiki n'amazi. That one is called a boozer. Then when you say I no longer drink beer, ni ukuvuga ngo uwabaye nk'umurokore. You are now a Christian. You see, you are now you don't want to drink beer now because you know maybe beer is not good. When does it call inzoga atari nziza ku buzima cyangwa atari nziza muri rusange? That's why you say I no longer drink beer. For example, you had the peer pressure. Wari ufite ikigare, peer pressure. Peer pressure. Uyu munsi nitonde ndaza kubabaza ibi bintu ndi kubabwira mu kanya. I'm going to remind you this, or I'm going to make you remind this, because via what we call exercise. Ndabahereza umwitozo turebe niba nshobora kuza kukubaza peer pressure. Nakubaza peer pressure ni iki kandi nabivuze ugasanga birakunaniye. Just I was saying, peer pressure may put you into, the habit or a very bad habit of drinking beer. Ikigare gishobora kugushyira mu kamenyero ko kunywa inzoga. When you are not going with that peer pressure, you are going to say I no longer drink beer. Kubera ko ikigare nicyo cyatumaga unywa ya nzoga. I no longer drink beer. Last time I was in a peer pressure, in a bad peer pressure, and I was drinking beer too much. But today I no longer drink beer. Ubushize nari ndi mu kigare kandi nanywaga inzoga nyinshi, ariko ubu ngubu sinkinywa inzoga. I no longer drink beer. Good. Let us continue. Here you may say, for example, here you may say, I no longer beat my wife. Yes, I no longer beat my wife. I no longer beat my wife. What does this mean? Singikubita umugore. I no longer beat my wife. Ariko, you used to beat her. You used to beat her. Ariko wakundaga kumukubita. After praying, after much prayers, umaze gusenga cyane, umaze kubona ko Imana ihari, Imana ishobora byose, just umaze kubona abantu just different advisors, abajyanama benshi bakubwira gukubita umugore si byiza. It's not good. Ugahita uti I no longer beat my wife. Ugahita ufata umwanzuro wo kudakubita umugore. I no longer. Good. For example, you can say I no longer sing in that band. I no longer sing in that band. Singiririmbira muri iriya band cyangwa se muri iriya tsinda. Singiharirimbira rwose. Wenda mwarashwanye sinzi uko byagenze ariko waraharirimbiraga. No longer is used to refer or to talk about something that you used to do or you were doing last time ago, which you are no longer doing now. Utagikora ubu ngubu. I no longer sleep too much. Sinyiryama cyane ngo nsinzire cyane. But you used to sleep too much. I
I no longer go to the restaurant. Sinkijya muri restaurant because now you have a wife who cooks food for you. Ubu ufite umugore ugutekera. Wife who cooks food for you. That's why I say, oh, I no longer go to the restaurant. Sinkijya hehe muri restaurant. You may say, I no longer drink milk. Kuko wenda kwa muganga bakubwiye ngo milk is not good for your health because maybe you have some diseases. When ufite uburwayi runaka, you no longer drink milk. Ndumvira isomo turi kujyana. No longer, the use of no longer. Ngiye kukubwira ijambo mu Kinyarwanda, urimbwira mu Cyongereza. Nteruro mvuze ngo sinkijya kuvoma. Sinkivoma. How can I say? Wow. Hari ababimenye cyangwa hari abatabimenye. Let us correct. Reka dukosore tubishyire mu Cyongereza. Sinkijya kuvoma. I no longer go to fetch water. I no longer go to fetch water. Sinkijya kuvoma amazi. I no longer go to fetch water. Hope you have understood well this lesson, the use of no longer. I no longer visit her. Sinyimusura. I no longer visit her. I no longer go to the market. Yewe ntabwo ari ukijya ku isoko. Yeah, I no longer go to the market. Sinkijya ku isoko. You may say, I no longer study mathematics. Ntabwo nyiga imibare. But don't say, I no longer study English. Ntuzavuge ngo sinkiga Icyongereza. No. Icyongereza ugomba n'ururimi urakomeza ukarwiga kuri pani. I no longer study English. No. When ushobora kuvuga ngo I no longer study mathematics or chemistry, birashoboka kuko haraho bigarukira ariko ururimi buriya ntabwo rurangira. That's why icyo umenye up to now, I'm still studying English language. Cyarwiga kuko ururimi ni ikintu kinini, n'Ikinyarwanda buriya turacyakiga. Ukomeza kwiyungura utuntu twinshi utaruzi, inshoberamahanga z'Ikinyarwanda zose nazuzi, imigani, imigenurano, you don't know things like that. Dear students, before quitting, mbere yuko mva hangaha, just I'm going to ask you 3 questions. Ikigare twakese gwiki. You should know many words. Kugira ngo uzamenye Icyongereza, you should know many words. Ubwo biragusaba kumenya amagambo menshi. Ikigare twakese gwiki. Umunyeshuri w'umuhanga ntakopera. Ndumva bikiri hari ariko wikopera. Don't cheat. Ikigare ni peer pressure. Ikigare. Kuvoma twakese gwiki. Kuvoma twavuze ko ari to fetch water. To fetch water. Kuvoma. To fetch water. Niyo mpamvu twavuze ngo I no longer go to fetch water. Gukubita. Wabonye ko verb gukubita ari to beat. I no longer beat my wife. Singikubita umugore. Thank you very much. Isomo ryacu nakagaruka. We are together. I'm teacher Jasper. Try to subscribe if you are the new student here on Pan Edutainment. Try to subscribe. Try to give us the comments. Your comments are very useful on Pan Edutainment, and try to give us likes. Duhama likes kugira ngo tuwebe nga turi kumwe. And if you are satisfied with this lesson, try to write a comment and say, teacher, thank you very much for this lesson. Icyo kintu kizaba ari cyiza niba wishimiye iri somo twigishije. Kandi ikindi niba hari ikindi ubona dushobora guhindura, try to write on comment. Uriya mwanya wa comment ni uwanyu kugira ngo mujye muduha amakuru mu by'ukuri. Turabashimira cyane buri gihe. But mostly we thank those people who always comment. Abantu bose bakomentinga. Muraba agaciro kuri twebwe. Kuri Pan Edutainment twumva nitumara gufatisha tuzabajyana mu ndege.
We will take you somewhere for sure. Thank you very much. I'm Teacher Jasper. We are together. Good.